My name is Rizwan Ali Khan. I come from United Kingdom for a wedding of my brother. My sister's getting married next month. The full family is here for this special occasion. Nasser Madani and me have been friends on WhatsApp, Facebook, through a friend for a couple of months, say since December, I think. Nasser Madani wanted a laptop of me. I told him there was a wedding in the UK. I was going to Pakistan, and there's a wedding. And I asked him, what does he want? He said he wanted a laptop. I have full proof of all my conversations with Nasser Madani, where he's demanding money, demanding laptops. This guy is a fraud, nothing else. He is claiming that I have kidnapped him. How can you kidnap somebody from Lahore coming to Karachi? He has come in his own vehicle, which was a Toyota Black Fortune 7-seater. I was in my own car. I come, seen him at Ajwa restaurant, Karachi. We had a good time there. He had something to eat. Basically, I told him, he requested he wanted a laptop from me, and I bought it from UK to give him. Nasser Madani keeps saying in his statement, I kidnapped him, my driver I sent to him for Billu, whatnot, I don't know. He's making all these false allegations up. He's lying. He owes me 7.5 lakh in rupees. I can show you proof after I have finished my stint. I have bought a laptop from United Kingdom to give to Nasser Madani. There is a lot of money involved between me and Nasser Madani. There is no other politics or any other thing involved besides money. This guy is a thief, he's a chore, he is harassing me, my family. The Punjab police is also harassing my family. My two brothers have been unlawfully arrested in this case, which I can prove was not even involved. Nasser Madani, when he came to Karachi, he had something to eat. He had also some friends there from Karachi, Kent, which also attended Ajwa restaurant. Nasser Madani admitted in front of everyone in Ajwa that he is taking money off me. People was coming up to me, not to me, sorry, coming up to Mr. Madani's house and taking selfies. He said, please wait. Let me ask the person who has invited me, who has paid me 4 lakhs now and lakh after, then I will take photos with you. The police need to do their job, look at the CCTVs, and then come and arrest me if I am in the wrong. I am up on bail right now. I didn't come before because I was scared because of my family being arrested. My brothers unlawfully being arrested. The police come to my house, jumping up and down for no reason. My brothers have been interrogated for 18 hours, Karachi police station. First of all, I would like to say, if this event took place in Karachi, the file is taken to Lahore. I do not understand why the case has gone to Lahore for. There is no reason for this to go to Lahore. Yes, there is, because Madani Sahib has got big high-level contracts in Lahore. Him and the people who are behind him, I don't know. All it is, it's all about the money. For me, this person has come into my house. I paid him, I gifted him laptop. He's come to my house. This is my mother here, my sister's here. He said he was going to do some dumb. I said, okay, my sister is not mentally, well, spiritually, she has problems. We have left UK, there is approximately 30 people here at the moment. We're here on a family thing. I wanted the things to get better because obviously, my sister here, she will take over now to explain what happened to her and how I got involved. Basically, Madani came to my house, parked his car, called to my mum, built down on her. I was there, my sister was there. There was nobody else there at that time. Madani Sahib said to me, but he's not Sahib anymore, he's just Madani for me, Madani Chor. That's what I claim to him, Madani Chor. If you like it, you like it. My mother, she's a very ill person.
He don't dump. He said to her, okay, you go outside. I said, okay, we go outside. He goes, to me, you go outside as well. I said, okay. She got some spiritual things with her, and he wants to take them away. I said, okay. After my sister went in, she was already sitting there, my mother and myself, we left the room. After a couple of minutes, I will leave it to my sister to describe the event, then I will take over. My name is Sumera, I'm a UK resident. What's happened is, as my brother told you already, I am not well. I've got some spiritual problems. My mother, who sat beside me, is also not well. So what my brother decided to do is call Madri Nasir over to our house. He came to our house with his own will. My brother did not forcefully drag into our house. He came by his own will. My brother took him to Ajwa. He went to Ajwa and then he had some food. He started eating with my brother and people from Kent also came. They were taking selfies and after that, Madni Nasir's driver brought him to our house himself by his own will. Like I said, I'm not well. What Madni Nasir said was, I'll do Dam on your mum first. So my brother sat in the room and did Dam on my mother. After that, we was all sitting in the room, my brother and it was only supposed to be my brother, me and my mother. After that, Madri Nasir said to me, said to all my brother and said to my mother, you leave the room, I want to do Dam on her by myself. I was in the room by myself on my own. Madri Nasir started harassing me. I was feeling very uncomfortable. He started saying things that I didn't like. The way he was looking, I did not like. I started screaming. The way he started harassing me, he was making me feel very uncomfortable. I'm a well-respected lady. I work in the UK as a teacher. My family are well-respected family. We do not by all means appreciate him what he did. We do not like what he did. So what I did was I called my brother, I shot him, I screamed for my brother, and I was very uncomfortable at that time. I decided to call my brother. My brother came inside the room, he saw what was going on. My brother did like this, my brother started to hit Madri Nasir. Like I said before, it was only me, my brother and my mother. My brother came into the room and started hitting Madri Nasir. Like I said before, my brother said before, he came to Pakistan for a family wedding. Just a family wedding for a happy occasion. For a family occasion. My two brothers, as you have all seen on YouTube and everywhere, they have got hit. My two brothers got hit for no sleep on the police. The police, in which पाकिस्तान में कहाँ पे लोग में लिखा हुआ है कि आप हमारे घर में आ सकते हैं, मैं अफसर थे, कोई लेडी कांस्टेबल नहीं थी। कहाँ लिखा है कि हम हमारे घर आ सकते हैं? कहाँ लिखा है वो हमारे घर कमरे को जो ना आ सकते हैं? कहाँ लिखा है कोई भी ना लेडी कांस्टेबल के बगैर वो हमारे घर में आए थे? हमारे मेरी भाभी सोई भी थी, मेरी बहन वहाँ भी सोई भी थी। ये कहाँ लिखा है कि वो हमारे घर आ सकते हैं? उनको इतनी नाजायज बातें की थी, ये कहाँ लिखा है पाकिस्तान के लॉ में? और इतनी मैं ये कहती हूँ, why want this? Imran Khan, please, I am requesting Imran Khan, we want justice. I want justice for myself, my family, and for everyone. I want justice, Imran Khan. From all the parties, all the security people in Pakistan, I want justice. Justice is to be served. If where to say in Pakistan, please come barge in our house and unlawfully attack my brothers. My brothers have been violently attacked in the police station in Kharia, and now they have been shifted to Lahore. Where does it say that? Why have been shifted to Lahore for? Basically, this is my sister. She has told you what has happened at that time. She has told you all. The people involved in this at that time was myself, my sister, and my mother, all for spiritual stuff. I put my hand on this to say my brothers have got nothing to do with this whatsoever. My younger brothers are getting interrogated for no reason. If you are a Muslim, you will believe this. This is all a joke from Madani's side to demand money from me. This is all a money-making scheme. This guy is a joker. This person, before leaving the house, said to me, I will show you who I am and what I can do. Madani, you are proven what you can do.
I don't know who's behind you, but you have shown a very good way of getting my family arrested, harassed, mentally tortured. I have to bring my family here. Yes, I did hit him. I'm not going to deny that from him. I did attack him. I did attack Madani. Before he left, I was not in my sense, my blood boiling. I'm not one of these people who's going to watch these daughters do stuff like this. I do not trust any person with a beard now. You know, I think they're all fake. You want money? I'll show you proof. Madani said he got kidnapped. How can I kidnap somebody who's come with his own will? He's had a very good meal. It cost me 9,000 rupees. He's going to my house. He's had some nice. He demanded a laptop. He's got a laptop. How can he be? If somebody got kidnapped, it was me. Because he said to me, I've got security problems, so jump into my car and I will take you in my car. I said, fine, no problem. So I directed it. If somebody's going to kidnap somebody, I'm not going to take it to my house. This is rubbish. You know, if somebody wants to kidnap somebody, they do it with a weapon. You can go to Ajwa restaurant and check all CCTV cameras. Please, I want the people in charge of Karye police station who are unlawfully been arrested as from Karye. The FIR has gone from Lahore to Karye, from Karye to Lahore. I do not know what is going on. मैं इनकी तरफ से ये बात करना चाहता हूँ उर्दू में, बेंग पाकिस्तानी, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, ये तो पाकिस्तान को सुनते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ के हालात, मामला, थाना, कल्चर, पुलिस। FIR में जो दफात लगी हैं वो FIR में सर जो दफात लगी हैं वो 365 और 392। अब 265 और 392 बनती नहीं है क्योंकि ना उसको अगवा किया गया है और ना उससे कोई भत्ते का या ऐसा कोई वसूली के लिए इसको बुलाया गया है। अभी ये FIR जो लॉन्च हुई है, जनाब को सबको दे देंगे, ये थाना मसंग में दे दी है। वकूआ जो हुआ है वो गुजरात में हुआ है। अब जो पुलिस इनको अरेस्ट कर रही है, इनके भाइयों को, इन सब को, वो गुजरात में अरेस्ट कर रही है। इनको गुजरात में अरेस्ट करके फिर ये पुलिस थाना मजान को इनके हवाले कर रही है, सब लोगों को। इनमें अगर FIR पहले वहाँ पे लॉन्च होती तो यहाँ पे वो आमदवर्गी करते, आमदवर्गी की है तो उसके थाने कैसे लोग इलम होना चाहिए कि यहाँ क्या वकूआ और क्यों लेके जा रहे हैं, उसको यहाँ की कोई इनकी दरखास्त लेनी चाहिए, उनकी दरखास्त लेनी चाहिए थी, वो बिल्कुल नहीं हुई। जो पुलिस की तरफ से ये समझते हमारे साथ जाती है कि FIR हमारी खारिया में होनी चाहिए थी अगर हमने कुछ ज्यादती की। अगर एक लाहौर में एक सिस्टम है, सबको पता है कि जो पाकिस्तान का हमारा है, एक पहले तफ्तीश इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी के बाद FIR होती है, वो एक और विंग, इन्वेस्टिगेशन विंग को चली जाती है, वो उसके ऊपर पूरा फिर वो प्रोसेस करते हैं, आगे उनको बंदे जो गुनहगार हो, बेगुनाह हो करते हैं। लेकिन पहले जो SHO साहब थे, ऑपरेशन थे, उन्होंने ना इनको सुना, ना इनको बुलाया, ना इनसे पूछा गया कि आपने क्या नासिर मदनी को अगवा किया है, उधर चला गया। अब नासिर मदनी साहब अपना जो एड्रेस लिखवाते हैं वो अपना मोहल्ला कैंट लाहौर में उसकी रहायश है, लाहौर के अंदर, तो वो मजान से चलता है, वहाँ से पूरी अपनी कार्रवाई कंप्लीट करके, पूरा सारे मामला करके आगे अजवा में अगर आता है, इनके पास खाना खाता है। यहाँ पे वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब ने साहब ने उसको सुना होगा कि वो कहता है कि मेरे यहाँ पे दोस्त हैं, कुछ शेख साहब हैं, उनका मेडिकल स्टोर का काम है, तो वो मैंने उसको भी रब्ता किया, वो भी मेरे साथ गया था, उसकी माँ को मैंने दम किया, दुआ की उनके घर जाके। तो ये सारा जो वकूआ है, ये जो FIR है, ये सारी झूठी और जो है ये गलत इनके ऊपर हो गई है। अगर ये लोग पाकिस्तान में आके ये आए शादी करने के लिए यहाँ पे आए हैं, अभी ये वापस चले जाएंगे, ये उधर रहते हैं। अब देखिए भाइयों, हम सब पाकिस्तानी हैं, ये वहाँ जाके क्या मैसेज देंगे पाकिस्तान का। अब हमारी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से कि जो उनकी बयानात होते हैं वो फरमाते हैं कि बाहर से मुल्क से लोग नौकरियाँ यहाँ तलाश करने आएंगे, अगर बाहर के पाकिस्तानी लोग यहाँ पे आते हैं तो उनको खपत नहीं है, तो जो लोग उधर काम कर रहे हैं वो क्या यहाँ के करेंगे, इनको देख लिया। दूसरी गुजारिश हमारी मुशीर वज़ीर आज़म साहब से, तौफीक बुखारी साहब से, जो हमारे ये हैं मुशीर हैं वज़ीर आज़म साहब के पेट के, उनसे कि वो इस मामले को डीपली देखें ज़रा प्लीज़, और इनके साथ जो ज्यादती हुई है इस फैमिली के साथ, ये इसका अजाला करें ताकि आइंदा के बाद कोई पुलिस ऐसे ना कर सके। और जो मौलवी साहब ने जो इनके साथ ज्यादती और जुल्म किया है, एक इनसे वो जोरों मंगवाता रहा है बाहर मुल्क से, जो इनके पास रिकॉर्ड मौजूद है, फिर इन्होंने लैपटॉप उसने मंगवाया, जो साथ लेके आए थे लैपटॉप। अब वो आया तो अपनी लालच में है, एक लैपटॉप लेने आया था, अपना इनसे पैसे लेने आया था।
وہ جب اس کو نہیں ملے یا اس کے ساتھ جو انہوں نے اپلیکیشن تھانے میں اپنی طرف سے دی ہے کہ بچی کے ساتھ جو اس نے کمرے میں دم کیا، دودھ کیا، دعا کی، جو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے بعد جب اس نے وہ کی، انہوں نے دیکھا کہ کمرے میں اس نے شور کیا، بچی نے ایسے ہی شور کیا ہے، تو انہوں نے جب دروازہ کھولا ہے تو آگے اس نے بدتمیزی کی ہے اس کے، پھر انہوں نے اس کو تھپڑ مارا ہے، دو چوہے ہیں، وہ جہاں تک چلا گیا ہے، بھاگ گیا ہے، اس کو وہ بھول گیا اپنی چیزیں۔ اب ناصر مدنی صاحب بقول کہتے ہیں کہ میں یہاں سے لاہور گیا، لاہور سے میں 2 دن فیصل آباد چلا گیا، اب وہاں میں اپنا نیا گھر بنا رہا ہوں۔ اب فیصل آباد میں وہ اپنا ایک نیا گھر بنا رہا ہے، اور اس کی آپ گھر دیکھیں، اس کی گاڑی دیکھیں، اس کا رہن سہن دیکھیں، جو ایک بندے کا ایک عام ہماری طرف وہ ایک عام آدمی ہے، فارچونر اس نے 70 لاکھ کی فارچونر رکھی ہوئی ہے، اور وہ لوگوں سے 40-40 ہزار 50-50 ہزار ڈیزل کے معنی میں لیتا ہے، جو فیصل آباد میں وہ گھر بنا رہا ہے، وہ کہتا ہے بہت پہلے سے کلپ میں کہا تھا بہت عالیشان میں گھر بنا رہا ہوں، یعنی کہ وہ سر آپ دیکھیں، اس کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں، یہاں جیوز کے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے نمائندے، اس میں جیو میں اس نے پاکستان کے خلاف حج کی اتنی دھجیاں اڑائیں، پرائم منسٹر صاحب کے خلاف بولتا ہے، جو بھی ابھی وہ ایک بچے جس نے شادی کر لی تھی اس کو اس نے اتنا ذہنی طور پہ ٹارچر کیا، اس نے مدنی صاحب کو کہا کہ اگر میں نے شادی کر کے اس لڑکی سے غلطی کی ہے تو میں ڈیورس دے دیتا ہوں۔ ہر بندے کی جینے کا زندگی کا ایک اپنا حق ہے، وہ ہر بندے کی پولیاں اچھالنے پہ شروع آ جاتا ہے ٹی وی پہ، کبھی کسی اداکار پہ شروع ہو جاتا ہے، صحافیوں پہ شروع ہو جاتا ہے، سیاستدانوں پہ شروع ہو جاتا ہے، وہ عام جنتا پہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو علماء کرام ہیں، آپ ایک علامہ صاحب ہیں، آپ دین کی بات کریں، لوگوں کو دین کی اویئرنیس دیں۔ وہ کہتا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پانی پیے، ساتھ اپنے کلب میں کہتا ہے اب میں اسی رپھڑ کے پیارا ہوں، ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں کتنے نیکیاں عطا کرتا ہے، اور ہر بسم اللہ پہ اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ کا نام، وہ کہتا ہوں ویسے سے آپ کے پیارا ہوں، یعنی کہ دین کو بھی سیاپا بنا دیتا ہے۔ اب میں یہ بات نہیں کر رہا کہ اس کی کلپس، اس کی ویڈیو، اس کی ہر چیز موجود ہے، آپ فیس بک پہ اس کو، اس کے ٹویٹر پہ اس بات چیز کو دیکھیں، لیکن ہمارا مقصد جو ہے کہ اس فیملی کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، اس بات کو دیکھیں۔ ایس ایچ او گجرات کو آپ ڈی پی او گجرات سے پوچھیں، کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ آپ آزاد ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے تھانے کے حدود میں یہ رقبہ اتنا بڑا فارمر لوگوں سے ہو گیا ہے، کوئی آپ لوگوں نے، کیونکہ یہ فارمر ہی ہے، یہاں چند دن کے لیے رہنے آتے ہیں، باقی زندگی ان کی وہاں پہ گزرتی ہے، تو یہ کیا میسیج ہے یہ کہ آپ نے ایک ایف آئی آر یہاں نہیں دی، ایک تیسرے ضلع کی، چوتھے ضلع کی پولیس کو ان کے حوالے کر دیا، جو ان کی گنے دکھاتا ہے نا ایس ایچ او صاحب، جو انہوں نے اپنی کارروائی کی ہے، ان کی لائسنس ہی گنے ہیں، ساتھ لائسنس بھی انہوں نے پیش کیے، وہ بھی ان کے پاس موجود۔ اب ہر بندے کو ویپن رکھنے کا حق ہے پاکستانی شہری کو، لائسنس کا وہ اپنی دفاع کے لیے لائسنس کی ویپن رکھ سکتا اپنے گھر کے، اگر انہوں نے اپنے گھر کے اندر کو اور لائسنس کی رکھی ہوں، یا 2 نمبر مسئلہ پکڑا گیا ہو، یا ان کے گھر سے کوئی ایسا مواد پکڑا گیا ہو، تو یہ بیٹھے ان کو اریسٹ کرے، ان سے جو پوچھے کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، اگر کچھ نہیں ہے تو یہ مظلوم لوگ ہیں، مظلوم ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ انہوں نے یہ ایک ایف آئی آر کے لیے ناصر مدنی کے جو ان کا ہوا ہوا ہے، جو ساری جناب کو انہوں نے اپنی کارروائی سنائی ہے، یہ درخواست تھانے ایس ایچ او صاحب کو انہوں نے دینے کے لیے دی ہے، انہوں نے وہاں پہ کنسیڈر نہیں کی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم مدنی ناصر مدنی کے خلاف کوئی درخواست آپ کی اب نہیں لیں گے، جو ایف آئی آر ہو چکی ہے آپ اس کو فیس کریں۔ اب یہ چلو باہر کے ملک میں رہتے ہیں، پاکستانی تو ہیں، ان کا گھر ہے، باہر ہے، آتے جاتے ہیں، ادھر پیدا ہوئے ہیں، نہیں جو گزارش جو پولیس کے ہیں جناب، کیونکہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ ان کی درخواست کنسیڈر کرتے، اور جو بھی بات سر میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے بڑے سیریس ایلیگیشن میں ان کو خاتون پہ حملہ اور شیخ عمران 7 لاکھ تو یہ ابھی تک پروف نہیں دیا 7 لاکھ روپے کیا آپ نے منی آرڈر کیا تھا، ان کی کوئی رسید ہے کہ منتری صاحب نے رسید کیا ہوگی یا آئی تھی میرے کو رسید کم ہی ہے، میرے کو سیکنڈ سر جب اس خاتون پہ حملہ ہوا تھا تو آپ نے اس وقت پکڑ کے قانون کے حوالے کو نہیں کیا، اور ان کی پریس کانفرنس سے پہلے آپ کہاں منظر عام سے غائب تھے؟ جناب نے سب سے پہلے یہ کہا کہ اس کے پاس جو اس کی منی ہے اس کا ثبوت واٹس ایپ میں جناب اپنا نمبر ہم آپ کو ثبوت کر سکتا ہے۔ نمبر 2، بچی کے ساتھ جب زیادتی ہوئی تو اس کو جب پکڑا ہمارا اس کا ڈرائیور گاڑی لے کے تیار ہو گیا، وہ گاڑی میں بیٹھا اور بھاگ گیا۔ قانون میں اگر ناصر مدنی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو اس نے کیا آج تک 15 میں درخواست دی تھی، گجرات میں 15 پہ کال نہیں کی اس نے، اس کے فون اس نے میرے پھر 6 لیے فون اس کے پاس نہیں، تو اس کو کہیں سے اس نے جا کے تھانے میں ڈائریکٹ درخواست دی، کوئی نہیں دی۔ اس نے جب کہیں سے فون آیا
SHO साहब ने हमला करके इनके घर से हर चीजें उठा के थाने में बंद करके इनको तशद्दुद किया, मारा नहीं। फिर लाहौर वाली पुलिस आती है 2-3 घंटे 4 घंटे जो पीछे चल रही थी तो उनको लेके चले जाती है लाहौर में, ठीक है। ये प्रेस ये जब सामने इसलिए नहीं आए भाई के अरेस्ट हो गए थे, ये बेल पे नहीं था, कल इसकी बेल हुई है, आज हम मीडिया के सामने आ गए। अगर ये बेल पे ना होता तो फिर तो मीडिया में और 2 दिन भी लग सकते थे, जैसे भी छुट्टियां डालते हैं चाहे 100 मामला। कल इसकी हमने पुलिस की बेल करवाई है, 2 तारीख है इसकी, उसके बाद आज मीडिया सर इनके भाई क्यों अरेस्ट हुए? इनके भाई जो अरेस्ट हुए हैं वो कहता है वो के जब वो वहां बैठे हुए थे घर में मौजूद थे, उसकी जो एलिगेशन है कि मुझे कंडेम किया गया है, मुझे अगवा किया गया है, भत्ता दिया गया। अगर ऐसे जो बंदे करते हैं वो अपना 1 मिनट में जगह के निकाल लेते हैं, बात छोड़ देते हैं, वो तो तरीके नहीं, वो तो ऐसे रूटीन में के रिलेशन थे आपस में, ये लेन देन थे इनका। जब इन्होंने खाना खिलाया वो उसके लिए दुआ के लिए वो घर आया, वो क्यों भाग, जब पुलिस ने जाकर उनके ऊपर हमला कर दिया वो अरेस्ट हो गए। अरेस्ट होकर जब उधर चले गए, अभी भी नामजद नहीं है वो FIR में, एक ये नामजद FIR में 6 बंदे नाम लो, 6 बंदे नाम लो में, अभी वो उन्होंने उनको वैसे रखा हुआ है वहां पे, उनको वहां पे वैसे रखा हुआ है कि इनको अभी कोई तमीम बयान की उसको नामजद नहीं किया, जुडिशल भेज दिया है, अभी वो उसकी जो है अपना आइडेंटिफिकेशन शनाख्त परेड के लिए बुलाएंगे दोबारा, वो ये फैसले चल रही है।